Hi guys, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ தேர்ட் பார்ட்டில் எப்படி லோட் அண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெஷிங் வரைக்கும் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாலுக்கு வந்து வெலாசிட்டி வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ வில் செலக்ட் த ஜாமெட்ரி. பாடி செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பாலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜாமெட்ரிக்கு. தென் வெலாசிட்டி மேபி வில் யூஸ் 50 m/s. ஸோ வில் கோ வித் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் வந்து நமக்கு பால் மூவ் ஆகணும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகணுன்றதுனால -50 m/s கொடுத்துக்கிறோம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒய் அண்ட் ஜெட் வில் கீப் இட் அஸ் 0. தென் we have to fix the plate. ஸோ பிளேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல் சைட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி சைடு ஃபேஸஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். வில் ரொட்டேட் அந்த ரெண்டு சைடையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபேஸ் செலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வச்சு 4 ஃபேஸஸும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஜாமெட்ரி வந்து அப்ளை கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா we need to define the analysis settings. அனாலிசிஸ் செட்டிங்கில் எக்ஸ்பிளிசிட் அனாலிசிஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வந்து என் டைம். ஸோ ஹவு லாங் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் அனாலிசிஸை கேரி அவுட் பண்ண போகிறோன்றது தான் வந்து என் டைமு. ஸோ வில் டிஃபைன் ஃபார் நவ் வில் டிஃபைன் அஸ் 0.001 செகண்ட். ஸோ 1e⁻³ seconds. அண்ட் அகெயின் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எரோஷன் கண்ட்ரோல். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியல் ஃபெயிலியர் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ வில் கிவ் இட் அஸ் எஸ். தென் அவுட்புட் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிசல்ட் பாயிண்ட்ஸ் 20 இருக்குது. we can even increase to 100 something. Then solutionல will define deformation and stress. equivalent stress. ஸோ இப்போ வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன் அண்ட் வெலாசிட்டி வந்து டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வில் ரன் திஸ் சால்வ். ஸோ we are getting a error. அது என்ன எரர்னு பார்க்கலாம். ஸோ எனர்ஜி எரர் டூ லார்ஜ். மேபி இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெஷ் சைஸ்னால் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். பிகாஸ் இம்பேக்ட் ஆகிற ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. லைக் 1 to 4 தான் இருக்குது. ஸோ வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் த எலமெண்ட்ஸ் size, sorry, reduce the element size. So mesh size பார்த்தீங்கன்னா we have to reduce. So again we'll reduce. We'll keep it now to 1 mm maybe. Update. Okay, இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபைனாக இருக்குது. So again we'll carry out the process. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அனாலிசிஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ டிஃபார்மேஷன் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அனிமேஷனில் பார்ப்போம். ஸோ யூ கேன் கிளியர்லி see the impact. ஸ்ட்ரெஸ் பிளாட் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஃபெயிலியர் டேரால் ஒன்லி வந்து நமக்கு டென்ட் மட்டும்தான் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை ஒன்ஸ் அகெயின் வித் இன்க்ரீஸிங் த வெலாசிட்டி. கைஸ் பார்த்திங்கன்னா அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலி அனாலிசிஸ் செட்டிங் பார்த்திங்கன்னா நான் டைம் வந்து 1e⁻⁴ மாற்றினேன். அண்ட் அகெயின் ஃபார் வெலாசிட்டி ஐ ஹவ் ஆக்சுவலி செக் ஃபார் -500. ஸோ இதோட டிஃபார்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐ எம் கெட்டிங் லைக் எக்ஸாக்ட் எப்படி ஃபெயில் ஆகுமோ அதே மாதிரி வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் கிராக்லாம் வந்து நமக்கு இதில் பார்க்க முடியுது. ஸோ ஏர்லியர் அனாலிசிஸில் கைண்ட் ஆஃப் டென்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து நமக்கு கிராக் வந்து தெரியுது. ஸோ யூ கேன் see like how it's cracking.
ஸோ ஈவென்ட் ஸ்ட்ரெஸ் we can see எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ.